Let me tell you something. Okay, I want you to hear me on this. Okay, a person can literally grab the scriptures and twist the scriptures and believe just about anything in the scriptures. Okay, and have scriptures to back it up. Don't come and tell me something is truth and you got scriptures to back it up. Okay, because a lot of times the homosexuals get scriptures to back up their stuff. Okay, let me tell you something. There are thousands, perhaps hundreds of thousands religions on earth. Most of them go by the Bible. Okay, and all of them teaching all kinds of crazy stuff. There's totally and got scriptures to back up. Every last one of them got some type of scripture to back it up, right? Every last one of them. You understand me? So don't come to me and say, hey, I got scriptures to back this up. I done heard the arguments, okay? You know how old I am. You know how long me and my wife have been in the Word. You know, sometimes when I hear people come to Initiating system 1. System 1 loaded. Você perguntou se Satanás poderia assumir a forma humana. A primeira aparição de Satanás que nós encontramos na Bíblia é em forma material, na forma de uma serpente. Portanto, eu não vejo impedimento para ele se manifestar na forma que desejar. Os anjos são vistos com frequência na Bíblia assumindo a forma humana. E Satanás é um anjo, portanto, essa também é uma possibilidade para ele. Mas eu não me preocuparia tanto com essa possibilidade de Satanás, seus anjos e demônios aparecerem na forma humana a fim de enganar os seres humanos. Na verdade, o diabo nem precisa fazer isso para realizar o seu intento de enganar, porque hoje ele conta com uma ampla gama de possibilidades para agir como agente secreto. E não existe uma maneira mais eficaz de Satanás fazer isso do que infiltrando-se na religião. Se você vive preocupado com as manifestações que ocorrem em religiões declaradamente satânicas, é porque você é ingênuo o suficiente para achar que o diabo tenha rabo, chifres e ande por aí com um tridente na mão. A palavra de Deus não nos exorta a fugirmos do diabo num formato tão previsível assim. A palavra de Deus nos alerta para suas aparições como alguém do bem. Em 2 Coríntios 11, de 14 a 15, Paulo escreve: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Quantas religiões por aí juram de pés juntos que receberam suas doutrinas de um anjo de luz? Não são poucas. E quantos ministros do Evangelho se apresentam hoje em igrejas, programas de rádio e TV como ministros de justiça? Contra o que você acha que o apóstolo Paulo estava alertando os cristãos em Corinto? Contra religiões que adoram Satanás, fantasiado de um anjo das trevas, e de ministros de Satanás vestidos de vampiros e lobisomens? Não, claro que não. Ele está falando de um anjo, não de trevas. Não de trevas, ele não está falando de um anjo com chifre e asa de morcego. Ele está falando de um belíssimo anjo de luz. E ele está falando de ministros, não ministrando palavras de ódio e aversão contra Deus e xingando Deus. Não, ele está falando de ministros de justiça, ministrando justiça. Lembre-se de que não existe uma maneira mais satânica de Satanás se manifestar do que com uma Bíblia na mão. É desse tipo de aparição que você deve se guardar. Foi assim que ele apareceu para tentar o Senhor Jesus, citando trechos da Bíblia. E você só conseguirá se guardar desse tipo de aparição, desse tipo de influência, vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus e obediência à palavra de Deus. Todas as vezes que nós vemos o diabo tentando enganar alguém nas Escrituras, na Bíblia, é em oposição à palavra de Deus, ou então tentando introduzir na palavra de Deus alguma forma de distorção. E é disso que você realmente precisa se manter muito longe.
If I were the devil, if I were the devil, if I were the prince of darkness, I'd want to engulf the whole world in darkness, and I'd have a third of its real estate and 4/5 of its population, but I wouldn't be happy until I had seized the ripest apple on the tree, thee. So I'd set about, however necessary, to take over the United States. I'd subvert the churches first. I'd begin with a campaign of whispers. With the wisdom of a serpent, I would whisper to you as I whispered to Eve, do as you please. To the young, I would whisper that the Bible is a myth. I would convince them that man created God instead of the other way around. I would confide that what's bad is good and what's good is square. And the old I would teach to pray after me, Our Father, which art in Washington. And then I'd get organized. I'd educate authors in how to make lurid literature exciting so that anything else would appear dull and uninteresting. I'd threaten TV with dirtier movies and vice versa. I'd peddle narcotics to whom I could. I'd sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction. I'd tranquilize the rest with pills. If I were the devil, I'd soon have families at war with themselves, churches at war with themselves, and nations at war with themselves, until each in its turn was consumed. And with promises of higher ratings, I'd have mesmerizing media fanning the flames. If I were the devil, I would encourage schools to refine young intellects, but neglect to discipline emotions. Just let those run wild. Until before you knew it, you'd have to have drug-sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door. Within a decade, I'd have prisons overflowing. I'd have judges promoting pornography. Soon I could evict God from the courthouse, then from the schoolhouse, and then from the houses of Congress. And in his own churches, I would substitute psychology for religion and deify science. I would lure priests and pastors into misusing boys and girls and church money. If I were the devil, I'd make the symbol of Easter an egg and the symbol of Christmas a bottle. If I were the devil, I'd take from those who have and give to those who wanted until I had killed the incentive of the ambitious. And what'll you bet? I couldn't get whole states to promote gambling as the way to get rich. I would caution against extremes in hard work, in patriotism, in moral conduct. I would convince the young that marriage is old-fashioned, that swinging is more fun, that what you see on TV is the way to be. And thus I could undress you in public, and I could lure you into bed with diseases for which there is no cure. In other words, if I were the devil, I'd just keep right on doing what he's doing. Those who wish to uphold the traditions of old feel us breathing down their necks. And we will continue to be the voice of reason.